I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a Swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do and you everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Okay, das ist also Barry, unser lustiger Agent und anscheinend auch irgendwie ein Freund von uns. Bucktooth Charlie, oh, ein Mammut, wa? Skelett eines Präriemammuts, Mammutus columbi. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den Labrie Tar Pits gefunden. 1998 wurde es dem Elderwood Nationalpark gestiftet, als das Präriemammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn-Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Ach, wie süß. So, steht, liegt, sitzt hier noch irgendwas? Nee, ist keine Manuskriptseite, die leuchtet nicht so. Aber hier werden wir doch noch fündig mit einer Thermosflasche. Das dachte ich mir doch fast in der Küche. Aber ansonsten ist hier alles recht steril und da draußen, ja, ist der Doc anscheinend und er hat einen Hundili, um den er sich kümmert. Rusty. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. You got lucky. Okay, ist ja kein Doc im eigentlichen Sinne. I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Ja, doch, ich gehe ja schon. Er ist so ein halber Doc. Okay, boy. We're almost Wenn er ein Hund... Meet a kidnapper? Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Ganz locker bleiben, Barry. Ja, ich wollte nur sagen, er ist vielleicht so ein halber Doc hier draußen, der Rusty, wenn er hier einen Hund versorgen kann. Dann ist er mir doch sofort sympathisch und ja, dann ist das Formular und keine Manuskriptseite, aber immerhin. Okay.
Rusty, das Formular ist hier. Bitteschön. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Na dann, gucken wir mal, dass wir das finden. Trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Okay, der Antennenmast, den kann ich mir gerade noch so merken. You're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Naja, man kann ja Barry auch so ein bisschen verstehen. Ich meine, das ist schon eine ziemlich crazy Geschichte, die Alan ihm hier erzählt. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry! They'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Gesundheit. Ja, genau. This place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Junge, krieg dich mal wieder ein. Das ist ja You hier. wanna know where you can shove that flashlight? Lock the Ja, door in deinen right. Hintern. Yep, you go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Alone, but fine. In a cabin straight from a horror movie. Okay, wir lassen das Licht mal lieber an. Gucken noch mal ganz kurz hier unten ein bisschen länger. Siehst du, da ist nämlich noch eine Thermosflasche. So. Und dann sollen wir zum Lover's Peak gehen. Weil wir ja ansonsten nichts zu tun haben. Ich gucke mich nur noch mal ganz kurz hier ums Haus rum. Ja, da sehe ich doch noch eine Thermosflasche. Siehste? Wusste ich's doch. Aber ansonsten ist hier alles relativ groovy. Also scheint das jetzt hier irgendwie die Realität zu sein. Man weiß es nicht. Es bleibt alles auf jeden Fall sehr mysteriös. Krähen, ich hasse euch. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Walk through the door now. Ja, schließ du mal die Tür ab. Besser ist das. Muss ich mir wenigstens das Gequatsche hier von ihm nicht anhören. Und hier haben wir eine weitere Manuskriptseite. Na, mal gucken, was uns jetzt so erwartet. Barry zweifelt an Wakes Verstand. Na gut, das ist eher wieder so ein Rückblick. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice.
And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Ja, wie gesagt, ich kann Barry ja schon verstehen. Ich meine, da kommt dein bester Freund, erzählt dir da irgendeine verrückte Geschichte von wegen Männer, die von der Dunkelheit, die Dunkelheit als Schild haben und so weiter. Also, es ist schon sehr, sehr crazy. So, wir können sogar hier ein Auto benutzen. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Oder auch nicht. Ja, früher war Alan Wake ja eigentlich geplant gewesen als auch eher ein Open-World-Spiel, wo man eben auch hätte mit Autos rumfahren können. Aber das hat Remedy dann doch gelassen. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Ja, und Alice wollen wir jetzt so schnell wie möglich zurückholen. Und ja, wie gesagt, es war früher als Open-World-Spiel gedacht. Und hier sind schon wieder Krähen. Ich liebe es. What the fuck? Da war anscheinend eine in der Mülltonne. Ah, hier geht's auch noch rauf. Aber ich finde es eigentlich schon ganz gut, dass sie es dann nicht als Open-World-Spiel rausgebracht haben, weil so finde ich es eigentlich schon recht cool gemacht. Hier haben wir wieder ein Radio. Und Munition, ganz wichtig. Aber dann hören wir uns nochmal das Radio an. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Und zurück zur Musik. Huch, what the hell? Sodale. Dann ist hier noch so eine Art, naja, Spielplatz wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Ja. Drop Hazard. Okay. Sollten wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht runterfallen und so. Oh. Crap. Was war das? Oh, shit. Mami. Komme ich hier irgendwie in die Hütte rein? Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Wohnwagen, der uns aber nicht sonderlich weiterbringt. Was haben wir denn hier noch?
Ah. Mistviecher. Ah, ein Fernseher. Und ist hier noch was drin, was wir gebrauchen können? Leider nicht. Aber hier ist Blut. Das sieht nach einem Kampf aus hier. Gucken, was der Fernseher zu sagen hat. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face. Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Was zum Henker? Night Springs ist ziemlich crazy. Oh, crap. Oh, nee. Keine Krähen, bitte nicht. Diese blöden Mistviecher. Ja, Phone, das nicht funktioniert. Hier geht's hoch. Warte mal, hier ist ein Töff. Do not feed wildlife. Habe ich auch nicht vor. Ha! Wusste ich's doch. Hier liegt noch eine Manuskriptseite. Was haben wir denn hier Schönes? Rose und Rusty. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Okay, also Rose und Rusty. Die mögen sich anscheinend. Dann gucken wir mal, ob hier das Auto ein bisschen was Genaueres sagt. Ah, nicht wirklich. Außer einer Manuskriptseite haben wir hier nicht viel. What? Rusty stirbt? The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave.
Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Nein, Rusty ist super. Hier ist schon mal das Visitors Center. Oh shit. Hier schon wieder. The vision left me weak. This was no head injury. Oh shit. What the fuck? Oh crap, das sieht übelst aus hier. Ja, gleich. Hier ist noch eine Manuskriptseite. Rusty wird vom Dunkel angegriffen. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Och, Menno. The ranger's office was So, hier komme ich noch nicht I rein. need a key to get in. So, jetzt mal ganz vorsichtig. Oh Mann. Hier sieht's übel aus. Ah, da hinten ist er. Ah, Rusty, du arme Schnecke. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Okay, also wir sind nicht die Einzigen, die hier die Manuskriptseiten finden. Och Mann. Good boy. Na du? Ach, der arme Max. Muss alles mit ansehen hier. Die arme Schnecke. So, nee, hier komme ich immer noch nicht rein. Da müssen wir doch erstmal dann hier rüber. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Ja, aber erstmal hier noch rumgucken. Ah, wusste ich's doch. Da ist nämlich noch eine Thermosflasche. Das war doch jetzt gerade zu verführerisch. Und dann gucken wir uns mal hier drin um. Okay. Da ist eine Manuskriptseite. Hier ist nicht sonderlich viel, aber erstmal die hier einsammeln. Was haben wir hier? Wake gelangt in die Sicherheit des At Lichts. the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Gut, das klingt doch so, als könnten wir das Ganze hier überleben. Aber nur so ein bisschen. So, hier, das können wir aufmachen. Da sehe ich auch schon noch ein bisschen Revolvermunition rumliegen. Oh, Batterien. Batterien sind wichtig. So, was haben wir hier Schönes? Oh, crap. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Oh, damn it. Shoot. Das klingt richtig übel. Jetzt kriegen wir richtig Spaß. Und hier auf dem Boden sind auch solche dunklen Flecken.
Die werde ich jetzt auch mal zerstören. Na, super. Komm her. Jawohl. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt wichtig ist, dass ich diese Flecken zerstöre oder nicht, aber ich mach's lieber. Und Rusty ist weg. Und Max auch. Super. Mami. Nein. Nicht Rusty. Nein, nicht Rusty. Ja, der hat jetzt hier die Moves drauf wie Carl Stucky. Ach komm, jetzt werd doch mal stehen, Mensch. Oh, crap. Oh, Junge. Das war mal gut, jetzt bleib doch mal hier, Mensch. Jawohl. Holla, die Waldfee. Ja, natürlich kommen hier noch ungefähr gefühlte 20 andere Typen. Nein. Jawohl. So, Freunde, jetzt bleiben wir mal ganz entspannt hier. Mann, 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 Mann. Kann ich mal bitte wieder zu einem Speicherpunkt? Das wäre total groovy. Apropos. Ja, hier ist jetzt endlich ein Kontrollpunkt. Das heißt, ich würde sagen, wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Ob das so geschickt ist, werden wir beim nächsten Mal feststellen. Ich verabschiede mich hier erstmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.